வணக்கம் நண்பர்களே, மீண்டும் ஒரு வீடியோவில் சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி. ஸோ லாஸ்ட் கிளாஸில் we have to discuss about then self and mutual inductance, some of the exam point of view then we have to discuss. So the based upon that we have to discuss some of the important MCQ. Okay, so then first question, then self inductance occurs when the correct option C is correct. Okay, so then current changes in same coil. So if it another coil na, there should be a mutual inductance. So option C is correct. Okay, so answer kile kuduthirukku. Okay, so next the self induced EMF in a coil is given by the correct option B is correct. Okay, here where L is stands for self inductance, then dI by dt is called then rate of change of current with respect to டைம். ஓகே, ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம நிறைய ப்ராப்ளம் போட்டிருப்போம். ஸோ பார்க்காத நண்பர்கள் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன், சேனல் ப்ளேலிஸ்ட்டில் இருக்கும். ஸோ ஆன்சர் பி இஸ் கரெக்ட். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் தென் மியூச்சுவல் இண்டக்டன்ஸ் இன்வால்வ்ஸ். ஸோ விச் ஒன் த கரெக்ட் இஸ் ஏ டூ காயில். ஆப்ஷன் சி இஸ் கரெக்ட். டூ காயில்னால் வந்தாலே என்னது மியூச்சுவல் இண்டக்டன்ஸ். ஸோ சிங்கிள் காயில்னால் தென் செல்ஃப் இண்டக்டன்ஸ். ஸோ அதை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட்டு த SI யூனிட் ஆஃப் செல்ஃப் இண்டக்டன்ஸ் இஸ் the correct option is Henry. So self inductance ko and then mutual inductance ko unit வந்து Henry தான். Okay, so then question number 5, then which law explains the direction of induced EMF? Easy one, I have to already discuss many times. Which law? That should be then Lenz law. Okay, in both the cases the negative sign indicates, so the negative sign indicate which oppose changes the causes. Okay, the option D is correct. So the negative sign in induced EMF is equal to then minus L dI by dt indicates which one? Same, the option C is correct. Then opposition to change, that is Lenz law. Okay, so most important. So then question number 7, then energy stored in an inductor is. ஸோ இதுவுமே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணி இந்த ஃபார்முலா வச்சு நம்ம ப்ராப்ளமே போட்டிருக்கோம். ஸோ மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ ஆப்ஷன் பி இஸ் கரெக்ட். ஹியர் 1/2ன்றது கான்ஸ்டன்ட்டு, தென் எல் இஸ் த செல்ஃப் இண்டக்டன்ஸ். ஸோ தென் கரண்ட் மட்டும் கொடுத்துட்டு தென் we have to find out the answer. ஸோ ஐயை மட்டும் கொடுத்துருவாங்க. சம்டைம்ஸ் செல்ஃப் இண்டக்டன்ஸும் கொடுக்கறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ எல்லும் ஐயும் கேட்டுட்டு தென் எனர்ஜி ஸ்டோர் என்னன்னு கேட்பாங்க. அப்போ தென் யூஸ் ஈக்குவல் டு 1/2 தென் LI ஸ்கொயர் ப்ராப்ளம் கேட்டாங்கன்னா. ஓகே, so question number 8, then mutual inductance depends on then relative position of coil. So then mutual inductance nale that should be a two coil upper relative position of coil. Okay, so question number 9, then self inductance of a long solenoidal is proportional to option B is correct, n square. so இதெல்லாமே நம்ம நோட்ஸாவே நம்ம கொடுத்துருக்கோம். ஓகே, so then question number 10, then coefficient of coupling K lies between which one is? So option B is correct, 0 and 1. So question number 11, if current in a coil is steady, the induced EMF is, the answer B is correct. Okay, ஸோ நம்ம முன்னாடி போட்டிருக்க வீடியோ பார்த்துட்டு வந்தீங்கன்னா இந்த MCQ எல்லாமே you have to give the answer within the seconds. Okay, then which quantity links two coil magnetically? about two coil வந்தாலே என்னது mutual inductance. Okay, எங்கெல்லாம் two coils வருதோ அங்கே எல்லாமே mutual inductance தான் வரும். Okay, you have to remember self inductance na single coil, then mutual na two inductance coil. Then we have to familiar with the both the formula, then self induction and mutual inductance, and similar way for self inductance and mutual inductance formula. So most important problem. அதை வச்சு there should be two formula, then energy stored and one is a long solenoidal. ஸோ எல்லாமே நம்ம ப்ரீவியஸ் கிளாஸஸில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிப்போம். ஓகே, ஸோ தென் யூனிட் ஹென்ரி இஸ் ஈக்குவலன் டு ஆப்ஷன் சி இஸ் கரெக்ட். ஓகே, இது எப்படி வந்ததுன்னு கூட நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம போட்டிருப்போம். ஓகே, ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் we have to discuss MCQ. ஓகே, ஸோ தென் if rate of change of current increases, then induced EMF is increases. Okay, option D is correct. So question number 15, then which core increases in inductance most
then ion. So most important, okay. So then mutual inductance is maximum when coils are perfectly coupled, okay. So this is the important formula. The coefficient of coupling is given by the option C is correct, okay. Sometimes problem கேட்பாங்க, okay. L1 and L2 கொடுத்துருவாங்க, then self inductance M கொடுத்துட்டு then find out the coefficient of coupling கேட்கலாம், okay. Then coefficient of coupling, the symbol represented as K, then K equal to M by root of L1 L2, okay. Then question number 18, then self inductance of a coil depends on, then option C is correct, geometry of the coil. So question number 19, in mutual inductance then induced EMF appears in the option B is correct, okay. Then secondary coil. So question number 20, then which of the following is common to both self inductance and mutual inductance? That should be important. Which one is correct for that? The change in magnetic flux, then change in magnetic flux. எப்போ change in magnetic flux ஆகும்? When the current changes, then magnetic flux occurred. When magnetic flux is changed, then induced EMF is produced, okay. Option B is correct, okay. So next, assertion and reasoning. So this is the standard pattern, okay. So just I have to give only the assertion and reasoning, then we have to choose the correct answer from these 4 options. So next 10 to 50 question I have to assign for assertion and reasoning. The option will be same, A, B, C, D, okay. Just you have to remember these 4 options and we have to choose, okay. So assertion and reasoning, okay. We have to every assertion reasoning already we have to discuss in the previous classes, okay. Just we have to go through it and we have to find out and choose best of out of these 4 options, okay. So then first one, then assertion and reasoning, just you have to take your own time and read out both assertion and reasoning and you have to choose and best from this option, okay. ஸோ நீங்கள் முன்னாடி அந்த நம்ம போட்டிருக்க கிளாஸஸ் நீங்கள் பார்த்துருந்தீங்கன்னா டெஃபினட்டாக யூ ஹாவ் டு choose then assertion and reasoning. So which one is correct, then which one is wrong, the reason will be a correct explanation for A, okay. So the just நீங்கள் வந்து read out பண்ணியிருந்தா தான் just you have to answer that, okay. ஸோ மோஸ்ட்லி எல்லாமே கரெக்டாக தான் கொடுத்துருப்போம், ஓகே. இன் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் நம்மளுக்கு கான்செப்ட் புரியணும். ஸோ அதனால் மோஸ்ட்லி ஏ அண்ட் ஆர் வந்து மோஸ்ட்லி கரெக்டாக தான் நம்ம கொடுத்துருப்போம், ஓகே. இப்போயே நம்ம வந்து போட்டு குழப்ப வேண்டான்றதுனால மோஸ்ட்லி வி ஹேவ் டு கிவ் த கரெக்ட் ஆப்ஷன், ஓகே. ஸோ 10th மட்டும் we have to give little bit make it changes, okay. அதனால் கொஞ்சம் அதை மட்டும் பார்த்துங்க 10 மட்டும். Then remaining everything will be we have to given the concept, okay. So I hope this MCQ is useful for those who are preparing the examination, okay. We meet in the next video. Thank you.